Stop. Border control. Chile. Arturo Merino Benitez Airport. International Air Border. Located 11 miles from the capital city of Santiago, it is one of South America's most modern and active airports. It is one of the major gateways into the continent. Nearly 27,000 people cross this border daily. Disguised in the bustling tide of people, there are always those who try to pass as simple tourists to smuggle illicit goods. Police and customs officers are always on high alert to detect and stop them. The investigation police has intercepted a Puerto Rican citizen who was attempting to enter the country carrying 2 suspicious suitcases. He is now escorted to a secondary examination area. Estas maletas, al pasar por el escáner del Servicio Nacional de Aduana, detectan 4 paquetes cada una de una sustancia orgánica, razón por la cual los oficiales de esta brigada concurren hasta dichas dependencias. The authorities have to interrogate him while they review the baggage thoroughly. Ya, señor, le consulto. Hoy día usted llegó en un vuelo procedente de Londres. ¿Ese vuelo cuándo lo tomó para arribar a Santiago? El día del referente mes, febrero. ¿Pero toma el vuelo en Londres o hace una conexión? ¿De dónde inicia su viaje originalmente? Bruselas, ¿Ya? Londres y de Londres acá a Santiago. ¿Cuánto tiempo estuvo en Bruselas? En Europa completamente, ¿Sí? 32 días desde el día 29 ¿Recorriendo Europa? de Europa. Sí. At first sight, he's just a well-off senior citizen who's enjoying his golden years traveling around the world. Suddenly, they discover something that might change it all. They realize his suitcases have a double bottom, and they quickly identify what he's hiding in them. A huge load of designer drugs. They conduct a colorimetric test that instantly detects what kind of substance it is. Bueno, el resultado que aquí nos dio es negro y eso es lo que corresponde a éxtasis. Colombia, southwest border with Ecuador. Ipiales. Rumichaca International Bridge. On the other side of the bridge lies the city of Tulcan, a bustling commercial town in the north of Ecuador. Many Colombians cross the border in search of better prices. Colombian customs officers search every vehicle going back into Colombia to stop those trying to get into the country evading the taxes in place. Officials will seize every product imported for commercial purposes that people have failed to declare. Bueno, ¿quién es la dueña? La señora de llave. Bueno, que se baje el vehículo, está amable. Por favor, son unas 3 cobijitas. No, señor, vamos a hacer el procedimiento con sometición. Vamos al encargo, señora gente, ¿cómo? No, señor. No, jefecito. No me interfiera en el procedimiento. Son 2 citas. No me interfiera en el procedimiento. Son 2 citas, No no me más. interfiera en el Sí, procedimiento. pero jefecito. 2 citas, no Son más. 2 citas, No no me más. interfiera en el procedimiento. Pero son mujer. 2 nomás. ¿Cómo se...? Es permitido, digamos, que las personas introduzcan lo que equivale a un mercado, pero ya cuando vemos que hay más de 2, 3, 4, 5 artículos, ya ahí sí procedemos nosotros a aprender, dada la característica de ser una cantidad comercial. Eso es para la casa. ¿Cómo nos van a quitar a la gente pobre que no llevamos ni harto? Pues vamos a hacer la incautación a esta mercancía. Losing her merchandise is too hard a blow for this woman. Her body fails her. Esta señora está enferma. Para que me colabore con la ambulancia para que le brinde la atención médica oportuna aquí a la ciudadana que pues ya viene la ambulancia en camino. Medical attention becomes urgent on this border. Chile.
The investigation police has pulled over a Puerto Rican citizen who was coming back to South America after a long trip around Europe. De Londres acá a Santiago. Agents discovered his suitcases had a double bottom, where he was hiding a big load of pills he was trying to get into the country. They've managed to thwart his plans. Bueno, el resultado que aquí nos dio es negro y eso es lo que corresponde a éxtasis. Commonly known as ecstasy, MDMA is a synthetic drug primarily used for recreational purposes. Users are usually unaware of its potential dangers. Ecstasy can cause life-threatening health effects, like severe bleeding, heart injury, and seizures caused by hyperthermia. Finalizando el conteo de dichos comprimidos, se llegó a la suma de 27.122 comprimidos. Cada uno de estos en el mercado chileno tiene un valor de 35.000 pesos aproximadamente, lo que hace que esta incautación sea de alrededor de casi 1.000 millones de pesos. The shipment is worth more than $1,150,000. It is the biggest seizure of illegal drugs for the Anti-Narcotics Brigade this year. As calm as collected as he lied before, the man now provides details of the true nature of his trip, perhaps in the hope that the DA might offer him a deal. ¿Esas maletas eran suyas o le entregan unas maletas nuevas? No, esas maletas no eran mías. No eran suyas, ya. ¿Algún conocimiento de la droga que traía o de la cantidad? No Nada. sé, la cantidad no sé. Yo sé que era pesada y era mucha la cantidad. No había un acuerdo, eso usted lo desconocía entonces. Sí, se había dicho que se iba a dar 25.000, pero no tengo la certeza de que estaban ahí. Okay, y yo le había dicho a ellos que 25.000 es mucho para una carga, porque anteriormente siempre se había hecho carga de 4.000 nada más. ¿La misma organización que financia el envío? Sí, la misma organización. The man is starting to grasp the huge mistake he made when he accepted to take such a big load of narcotics. Now he will likely spend what remains of his golden years in prison. Colombia, southwest border with Ecuador. Three women were returning from Ecuador with undeclared goods. They were intercepted at the border. Upon seeing all her products will be seized, the woman breaks down. Ahora con la ambulancia para que le brinde la atención médica oportuna aquí a la ciudadana. Que pues... No, esperemos a bajar. Para mi casita. No, señor. No, señor. No me interfiera en el procedimiento, es tan amable. No, pues esto no me interfiera en el procedimiento. Prácticamente todas las mercancías que aquí se retienen proceden al decomiso porque no les ha antecedido un trámite aduanero como debería ser. La presión está bien, la metí. Está 110, 80. Fortunately, the woman is stable. Doctors have no reason to take her to hospital. Se retira, se tranquiliza y ya. Bueno, mijito, Dios les pague, el Señor te bendiga. 20% of all national seizures are made at the Rumichaca International Bridge. Customs officers need to be thorough and put an end to the smuggling, as it has a negative impact on the economy of small-scale producers and traders in Colombia. Stop! Border control! Colombia. The Bogota International Cargo Terminal is located 89 miles from the capital city. This is the largest and busiest air cargo terminal in the whole country. These 750,000 square feet are divided in 3 huge warehouses that accommodate Latin America's largest volume of goods, almost 700,000 tons per year. To stop the delivery of packages with illegal contents, each parcel is thoroughly examined by almost 3,000 employees and anti-narcotics agents. Cada envío puede traer cosas totalmente diferentes, incluso mercancías que uno nunca ha inspeccionado.
The cargo terminal links Colombia to more than 50 national and international roads. It is a strategic and appealing connection to the world for local drug syndicates. Lo remite Cali y va para Taiwán. An apparently hollow figure could hide something inside. Vamos a verificar con el escáner a ver cómo se ve. The scanner gives the final verdict. Listo, está limpia. Everything is going well so far, but a package from Cartagena to Amsterdam catches the officer's eye. It is just a decorative piece, but the route is suspicious, and they will not greenlight it without inspecting it. Si ve que tiene una línea por todo el medio del tubo, aquí en Enterizo no debería llevar esa línea en el medio. Tiene una idea. Sí, señor. Si fuera un tubo que viniera hecho de su fábrica, no deberían verse este trasfondo acá. Debería haber una sola línea. O sea, la sospecha que a nosotros nos levanta es ver esta línea negra, porque nos da a entender que va el tubo, un espacio y otro tubo. En ese espacio, de entre los dos tubos, queda determinar qué puede ir. The sniffer dog doesn't detect anything. However, officers are convinced there's something concealed inside. They decide to search it closely. La única sería con la cegueta hacer un corte en diagonal acá y acá. This time, they decide to take a chance and follow their gut feeling. Sí, ¿se ve? Peru, on the southern border with Chile. Tacna. Every year, nearly 280,000 people visit the Santa Rosa border from the Chilean city of Arica. It is estimated that 20% of all the smuggling in Peru goes through this port of entry. The increasing use of this border to traffic goods hurts the domestic industry. It is the customs officer's duty to stop the entry of banned or undeclared merchandise. To that end, they need to search every single person and vehicle going through customs posts. After scanning the purse of a woman traveling with her husband, she's directed to a second examination area. Agents have spotted a potential breach of the law. Aparentemente la señora lleva dinero en su cartera. La señora antes de someterse a control se le vio un poco nerviosa y cuando llegó a donde debe dejar la cartera pude observar en el escáner una mancha de color anaranjado intenso. Procedí a preguntarle a la señora qué es lo que tenía al interior de la cartera. The woman claims she was carrying the equivalent of $11,000, an amount exceeding the $10,000 you can carry without filling a tax form. En estas circunstancias se comunica a la policía para que se haga el registro personal y el registro de equipaje. Y paralelamente se hace el comunicado al Ministerio Público para elaborar el acta de retención y el fiscal actúe de acuerdo a su competencia. El fiscal ya dispuso que empecemos. Cada paquete 1,000 soles. 3, 4, 5. They finish counting the cash, but the total amount takes everyone by surprise. Pero es que falta. La diferencia, ¿dónde está? Colombia, International Cargo Terminal. Officers here handle thousands of packages every day. A bookshelf arouses the anti-narcotics unit's suspicions. Addressed to the Netherlands, it has something illegal hidden inside it. To find out exactly what it is, they'll need to break the rods. The decision has already been taken. Una muestra por entre el aluminio que corre de lado a lado. Si es un tubo nuevo enterizo, no debería llevar esa modificación. A ver, espera. Le podemos hacer un huequito así. Sí, la lleva líquido. Para el huequito. Quieto. El tapón. ¿Se ve líquido? Un poquito más atrás. Police officers will now carry out a test consisting of a small piece of cloth
soaked in a special chemical that causes a reaction and changes its color when it comes into contact with the substance they have found. Estos elementos que son la forma de nosotros comprobar qué tipo de sustancia es. Apoyados con la prueba química es preliminar para cocaína. The gut instinct of these seasoned agents was spot on. They didn't fall for this knavish trick thought to send cocaine inside a bookshelf. In the end, the Colombian Anti-Narcotics Agency followed up the case and determined that this Europe-bound shipment had 15 pounds of liquid cocaine. They're conducting a criminal investigation for international drug trafficking, and their goal now is finding the people who sent the package. Peru, on the southern border with Chile, Tacna, customs agents discovered a woman was trying to cross more cash than is allowed by law, the equivalent to $11,000. One can only enter $10,000 into Cada the paquete country. 1000 soles. 1, 2, 3, 4, 5. Once they have counted the money, agents realize the amount in soles is worth less than the declared $11,000. They're growing more and more Pero es que wary. falta. La diferencia, ¿dónde está? Porque ahí he efectuado otra declaración sobre 11,000 y aquí no hay $11,000 al tipo de cambio. ¿Y declaró esa cantidad? ¿Qué cosa? The woman seems as surprised as the officers. They think she might be hiding more money than she declared. They conduct a more thorough search to rule out that she's carrying more cash in her clothes. She's clean. It was all a false alarm. A ver, vamos a convertir la moneda. A ver, ¿cuánto hay? 33,000. Que sale menos. $9,976. Llegamos a determinar que la suma ascendía a 33,300 soles, más 55,000 pesos, lo cual no superaba la suma de $10,000, que era un requisito para elaborar el acta de retención. They could have avoided all the operation and the thorough search if the woman had been more accurate when calculating the amount of US dollars she was carrying. Señora, cuando usted cada vez que pase pase la frontera, no lleve montos superiores a $10,000, tiene que efectuar la declaración para evitar que se lleve todo este trajín. They give the money back to its owner. If the woman had been carrying more than $10,000, the cash would have been seized and she would have had to go through all the bureaucratic red tape to reclaim it. Stop. Border control. Colombia, northern border with Venezuela. Simón Bolívar International Bridge. Every day between 5 a.m. and 8 p.m., nearly 45,000 people cross on foot this bridge, connecting the city of Cúcuta with the Venezuelan city of San Antonio del Táchira. Señora, buenos días. ¿Usted es la dueña de estas maletas? ¿Me colabora, por favor? Vamos a revisarlas en su presencia. As soon as the bridge opens, many Venezuelans see a chance to cross goods without paying the legal taxes. Though people used to smuggle fuel, the dire economic situation in Venezuela has given way to new kinds of contraband. Señorita, perecederos. Nowadays, it's very common to see people bringing in illegally small quantities of meat. Por favor, que venga ella para la revisión. Although it is not considered a crime, it has become a real problem for the Colombian domestic market. It amounts to 11% of meat consumption in the country. That's why authorities are trying to put an end to this illegal activity. Señores tan amable, buenos días, por favor. Buenos días. Por favor, vamos a revisar el bolso. ¿Qué lleva acá en esta bolsa? Señora, qué pena, pero la prohibición sobre producto cárnico. Mira aquí. Pasamos para devolver.
Qué pena, señora, pero la hay prohibición de productos cárnicos y lácteos. Permítame su documento de identidad para hacerle acta, para pesarle la carne y hacerle un acta. Qué pena con usted, pero está vigente la prohibición de productos cárnicos. Entonces procederemos a pesarla y a hacerle el acta. A Venezuelan woman was trying to bring some meat into Colombia to sell it there. She was detained while attempting to cross the border. Pero señora, yo no estoy robándole a nadie. Yo no, pero nada más le estoy diciendo devuélvemela, yo me devuelvo y entrego esa carne y no tengo esa deuda. Marca 11 kilos 400. No me la quite, yo me devuelvo, yo me devuelvo. Y no tengo ni siquiera pasaje para devolverme, me la cartera, usted la revisó. El ingreso de esos productos está prohibido, usted lo sabe. Entering meat products does not only hurt the domestic market, it can have even more concerning consequences. Public health authorities have found salmonella bacteria in many pieces of veal brought illegally from Venezuela. It poses a serious danger to the consumer's health. Señor, mire, esto no alcanza para un pasaje. En Venezuela vale 300 bolívares. Cuente cuánto hay aquí lo que hay son 260. Yo necesito 2 pasajes. Señora, ahí está, mire mi papel. Yo tengo otro niño. Ha sido muy tajante la orden. It's never an easy task for the officers. But the meat was seized, and now the woman must return home without her money and without the goods. Where crime knows no boundaries, that's where law enforcement forces are actively engaged in combating it, in sternly ordering, stop, border control.